Hello guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம கிறிஸ்மஸ்க்காக ஸ்னோமேன் செய்ய போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பேப்பர், கலர் பேப்பர்ஸ், அப்புறம் காகல் ஐஸ், காட்டன் அண்ட் தென் க்ளூ. ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு வேஸ்ட் பேப்பர் எடுத்து அதை நம்ம பால் ஷேப்க்கு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சின்ன பால் ஒரு பெரிய பால் செஞ்சு எடுத்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம காட்டன் எடுத்து அதில் க்ளூ போட்டு இந்த பாலை சுற்றி ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஸ்னோமேனோட ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்காக நான் காகல் ஐஸில் க்ளூ போட்டு ஃபேஸில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஸ்னோமேனோட மூக்குக்காக நான் ஆரஞ்சு கலர் பேப்பர் எடுத்து அதை கோன் ஷேப்பாக கட் பண்ணி ஸோ அந்த மூக்குக்கு இடத்துல ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னோமேனோட தொப்பி செய்கிறதுக்காக ரெட் கலர் A4 ஷீட் எடுத்து அதையும் கோன் ஷேப்பில் கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்க எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்னோமேனோட தொப்பியில் மேலே லைட்டாக சின்னதாக ஒரு பாம்பம் இருக்கும்ல, ஸோ அது செய்கிறதுக்காக நான் சின்னதாக ஒரு காட்டனை எடுத்து அதை ரோல் பண்ணி பால் மாதிரி ஆக்கி அதையும் அந்த கேப் மேலே ஸ்டிக் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த கேப் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஸ்னோமேன் தலையில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்னோமேனோட உடம்பையும் ஸ்னோமேனோட தலையும் ஒன்றா ஒட்டிக்கலாம் க்ளூ யூஸ் பண்ணி. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்னோமேன் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதோட கழுத்து ரொம்ப பிளெயினாக இருக்கனால அதுக்கு நம்ம ரெட் கலரில் ஒரு ஸ்கார்ஃப் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நான் இது மாதிரி ஒரு தின் லைன்ஸ் ஆஃப்
ரெட் கலர் ஷீட்டை கட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்ட்ரிப்பை ஸ்னோமேனோட தலையை சுற்றி வச்சுட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அது வரைக்கும் வச்சுட்டு மிச்சத்தை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்னோமேனோட ஸ்கார்ஃப் அந்த எண்டிங்கில் ரொம்ப ப்ளைனாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம அந்த இடத்துல குட்டி ட்ரையாங்கிள் கட் பண்ணோன்னா இட்ஸ் ஒரு அழகாக இருக்கும். ஸ்னோமேனோட ஷர்ட்டில் பட்டன் இருக்க மாதிரி பண்ணுறதுக்காக நான் பிளாக் கலர் A4 ஷீட் எடுத்து சின்ன சின்னதாக சர்க்கிள்ஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதை க்ளூ போட்டு அந்த ஷர்ட்டில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த கண் இப்போது ஷர்ட்டோட பட்டன் வச்சோடனே ரொம்ப டல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த கண்ணையும் நான் பிளாக் கலர் பேப்பரால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்னோமேனோட கை செய்கிறதுக்காக 2 ப்ரௌன் ஷீட் எடுத்து ஸோ அதை நான் இப்படி ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் பண்ணி க்ளூ பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்னோமேன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ see you on the next video.